Hola muchachos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es viernes, el 4 de diciembre. Aquí tienen el horario para hoy. El horario para hoy empieza con el warm-up, pues. ¿Qué es tu clase favorita y por qué? ¿Qué es tu clase favorita, tu materia favorita y por qué? Mi materia favorita es inglés, español, ciencias naturales, tecnología, arte, educación física, historia, matemáticas. Mi materia o mi clase favorita es porque es interesante, porque es importante, porque es divertido, porque no es aburrido, porque es activa, porque me gusta practicar deportes, porque me gusta pintar, me gusta dibujar, me gusta correr o me gusta escribir, me gusta leer, ¿cierto? Mi materia favorita es, y la clase, porque es, y un adjetivo, o por qué me gusta y una actividad, ¿cierto? Bueno, para seguir vamos a repasar el vocabulario en contexto que repasamos la clase pasada, ¿verdad? Las horas, ¿cierto? Primera hora, segunda hora, tercera hora, las horas de tu clase, first, second, third period, etc. Y las clases que tienen ustedes. And you have a lot of cognates in this list, as we talked about on Wednesday. And descriptions of your classes. ¿En qué clases, en cuáles clases tienen mucha tarea? Tarea, ¿Cierto? Homework, tarea. ¿En cuáles clases estudian mucho? estudio, Estudio, el verbo estudiar. Yo estudio, I study. And to study a lot. Which classes do you study a lot in? Para la clase de español, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un diccionario? un diccionario, ¿Y qué tal la clase de matemáticas? ¿Qué necesitas para la clase de matemáticas? ¿Una calculadora? una calculadora, ¿Un libro? ¿Un cuaderno? ¿Un lápiz? Pues, ¿qué necesitas? So we're going to go over all those descriptions once again, in terms of what you need for your classes, in which classes you have a lot of homework that you need to study for, and then, of course, in the previous page, your class schedule. And then we're going to watch the video Historia. In la próxima página. So you have Señorita Santoro, Teresa, Claudia y Señor Treviño. Y están hablando de sus clases, ¿cierto? ¿Qué clase tienen en la primera hora? Pues su horario y las clases que tienen. So as you guys watch this video, el primer día de clases, you guys are going to answer these questions. See if it is a correct statement, or no, if it is an incorrect statement based upon what you see here in the script and what we see in the video. For example, es el primer día de clases. It's the first day of school. ¿Sí? ¿Es correcto eso o no? No es el primer día de clases. A Teresa le gusta la clase de inglés. ¿Sí? ¿Ella le gusta la clase de inglés o no? No le gusta la clase de inglés.
Para Claudia, la clase de matemáticas es difícil para ella. Sí, la clase de matemáticas es difícil para Claudia o no. La clase de matemáticas no es difícil para Claudia. So all you're doing is writing sí or no for each of these, and then if they're incorrect, correct them. How do we change them? What do we add? Could we just add no somewhere in this sentence so that it reads true according to the information provided? That's what we'll do. And again, that's on pages 76 and 77, 76 y 77. And the last thing we'll do is some guided practice. Where here you have a typical schedule in Mexico of classes in high school in Querétaro. And you guys are going to answer comprehension questions about an example schedule here for Ignacio Mariano. ¿Cuántas clases hay cada semana? ¿Cuántas horas de inglés hay? How many classes each week are there? How many hours of English class are there? And H stands for hour, by the way. Hora stands for hora. ¿Cuántas clases de ciencias sociales hay? How many social science classes are there? And how many natural science classes are there? And then write the names of the different art classes that there are, whether it's a performing art, right? A performing art or a fine art. So really good practice of the key vocabulary for this chapter. And then you're going to create your own schedule, right? Hora would be the period. Clase would be the class that you have. And profesor, profesora would be the professor that you have, the teacher that you have for that class. So excellent comprehension practice with the video, comprehension practice here with reading, and then your ability to begin to produce using the key vocabulary that we've looked at. And if you do need to practice the vocabulario en contexto, you feel like you need a little bit more practice with the periods and the classes, you can click here on this link and it'll take you to Quizlet. Remember that you always can use that to practice the vocabulary for each chapter.